Hi everybody, are you ready for the challenge? Hi everybody, are you ready for the challenge? Hi everybody, we're going to have an interesting challenge. Tongue twister challenge. Are you ready, Annie? Yes. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா pronunciation develop பண்றதுக்காக சில magic letter sounds. Annie, do you know what are those magic letter sounds? What are those? W, W, R, R, T, T, P, K. K. Letter T, P, K, W, R. These are magic letter sounds. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we have bits of paper here. இதுல ஒவ்வொன்றிலும் we have got the letters. இதை நல்லா shuffle பண்ணி we are going to pick. If Annie knows the tongue twister for that particular letter, she says it. In case Annie-க்கு தெரியல அப்படின்னா we'll be learning. Ready, Annie? Yes. Yeah. Shall I pick first? Okay, let's see. நான் சொல்லணுமா நீ சொல்லணுமா? No. Oh, it's Rallies. letter R. Rallies, red jelly berries are really red. Rallies, red jelly berries are really red. கரெக்டா சொன்னா இப்போ letter R நம்ம சாஃப்டா சொன்னோம்னா it is British. நல்ல curl பண்ணி எப்படி சொன்னோம்னா it's American English. Annie, can you say that again? Rallies, red jelly berries are really red. Fantastic. இப்போ இதுல வந்து ரொம்ப curled இருக்கு. This is American type. அதுவே கொஞ்சம் சாஃப்டா சொல்லணும்னா Rallies, red jelly berries are really red. இப்படி சாஃப்டா சொல்லலாம். Okay? Shall we go to the next sound? Pick. It's your chance. என்ன சவுண்டா இருக்கும்? P. It has become wet. P. Come on, say that. P. 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 நம்ம இனிஷியலா சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லலாம். P அப்படின்ற லெட்டர் தான் P. P. Repeat, Annie. P. P. Okay, fine. Proper. Proper. Copper. Copper. Coffee. Coffee pot. Good, very good. Proper copper coffee pot. Proper copper coffee pot. Proper Proper copper copper coffee pot. coffee pot. Again. Proper copper coffee pot. Proper copper coffee pot. Fantastic. The per sound மட்டும் stressed இருக்கும். Next. Shall I pick? Ta-da! It's, you know this? Okay. It's T. Letter T. Two tiny tigers take two taxi to town. Okay. That's Turner. Naturally will know. She knows this tongue twister very well. It's two tiny tigers take two taxis to the town. உங்களுக்கு ஒருவேளை டர்ன் சொல்ல முடியல டர்ன் தான் சொல்றீங்க அப்படின்னா வெற்றி அப்படின்ற வேர்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சே வெற்றி. Vetri. வெற்றி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா லெட்டர் டி சவுண்ட் சூப்பரா வந்துரும். Now let's go for the next one. Have you mixed it? What's this? What? Which wrist watches? Twist wrist watches. Okay, I'll tell you that. Which wristwatches? Repeat. Which wrist watches? Are Swiss wristwatches. Wristwatches. Again. Which wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches. Wristwatches. This is for W. Lips வந்து O shapeல இருக்கணும். What? That's right. What? Yeah. Lips must be round shape. Okay. Next. Like your body. Ma'am, It's me. It's me. It's my turn. Ma'am, Okay, you did it first. Okay. It's your turn then. நம்ம இதெல்லாம் எடுத்தாச்சுல, so let it be outside. Okay. Yeah. It's an interesting sound.
K k k k k. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Okay. K strong ஆ இருக்கும். சூப்பர்ல. Kitten eating chicken. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. இது practice பண்ணாலும் இந்த k sound and ch sound சூப்பரா வரும். Eating chicken in the kitchen. Okay, fine. All right, it is the kitten eats chicken in the kitchen. Now, do we have any other sound left? We have practiced R. We have practiced T also. So, these are magic letters. It's a T, P, K, R, W. These are magic sounds. So, follow this. Practice this. Either fast or slowly practice பண்ணுங்க. Okay? நீங்களும் ஸ்டைலா அழகா சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசலாம். Say thank you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye bye.